then we will have in French Martine Bullard, who is a journalist from Le Monde Diplomatique, a famous French newspaper, which is also a newspaper translated and broadcast in different countries and different languages. If you agree, I think now we can start. I just hear that the transcription of the conference is on. Well, then you have the floor. I will start by sharing your slide. You can start when you want for 20 minutes. Okay, sure. So, okay. Yes, Christophe, if you can enlarge the slide a bit, is that okay? Just a bit. I will try. I'm not sure to be able to do it. But it's okay. If you can't, then I'll just have to. 2 seconds, 2 seconds. Better like that? Okay, great. That's it. Good. Okay. Okay, so thank you very much for inviting me to share some of my thoughts on, the U.S.-China rivalry. And basically, I would like to focus on the political economy of the U.S.-China relationship. And to answer the question, is there what political scientists call hegemonic transition taking place? So what I'd like to do is to provide an overview of political economy of the U.S.-China relationship, and then a second, discuss some of the strategic implications of this evolving relationship. So at the beginning of the third decade of the 21st century, China was not only the world's second biggest economy, it had become the center of global capital accumulation, or in the popular image, the locomotive of the world economy, accounting for 28% of all growth worldwide in the 5 years from 2013 to 2018, more than twice the share of the United States, according to the International Monetary Fund. Next slide, please. So what are the origins of this, the present global political economy? Well, it was the coincidence of two unrelated crises in the 1970s. The first was the crisis of profitability of US capital, where we saw the rate of profit dropping from 14% in 1963 to 6% early in the 1980s. So a consistent drop over those 17 years. And the second was a crisis of legitimacy in China in the aftermath of the Cultural Revolution, which saw the Mao's decimation of the party. Now, focusing on the first crisis, China played a key role in resolving, or at least temporarily, global capitalism's crisis of profitability. Most useful in illuminating this is Rosa Luxemburg's, let's see now, can you, okay, something's happening. Okay, could you eliminate that, or, okay. No, I can't. Okay, great. Classic book, The Accumulation of Capital.
And let me quote Luxembourg. The existence and development of capitalism requires an environment of non-capitalist forms of production, end quote. Quote, capitalism needs non-capitalist social strata as a market for its surplus value, as a source of supply for its means of production, and as a reservoir of labor power for its wage system, end quote. The last function is the most important. Capitalism's relationship to non-capitalist modes of production is contradictory. It needs them even as their destruction is necessary for its survival. Next. Now, why China was special. Now, transnational corporations had started moving their labor-intensive processes to developing countries to counter the fall in the rate of profit since the early 1970s. But China was special. First of all, here was a large labor pool previously unintegrated into capitalism that started from a very low wage base and was relatively sealed off from immediate market pressures for wage increases, but owing to its very existence and impact on investment decisions, exerted downward pressure on global wage rates in manufacturing. In the first decade of the 21st century, China was to release an enormous 121 million workers to its manufacturing and service sectors. Second, China had a large reservoir of rural labor that, via migration to the cities, would serve as an internal check on wage rates in the cities. In the 2000 decade, more than 80 million rural people went to the cities to fill urban jobs. So a consistent pressure on wage rates to keep low. Now, several conditions external to China facilitated its phenomenal ascent. First was the fact that China appeared on the scene as the provider of the cheapest accessible labor around a time that the US corporate elite was tearing up its informal social contract with labor that had prevailed during the so-called 30 golden years of capitalism from the late 40s to the late 70s. Second, China's emergence as an export-led industrial power coincided with the TNC's perfection of revolutionary technology of dispersing the different phases of production according to the complementary logics of labor cost reduction, locational advantage, and fiscal advantage to gain maximum profitability, a process that came to be known as, quote, the value chain. A key innovation here was the development of containerized shipping. Third, China benefited from the bringing down of tariffs and elimination of quotas that came with the establishment of the World Trade Organization, which China joined with the US virtually acting as a wedding sponsor in 2001. Unlike the Western capitalist powers during their rise to dominance, China did not have to violently seize markets. While the China-US TNC alliance was based on mutual interest, their strategic goals were different. The TNCs were out to exploit Chinese labor for super profits. China offered its manufacturing labor force for exploitation, but its goal was to gain the investment and technology to comprehensively develop the economy. Essentially, in pursuit of this strategic goal, the Chinese leadership used foreign investment as a substitute for a domestic capitalist class. US economic and political elites were behind this deal until Trump came into office. Next, please. From the Communist Party's perspective, the cost
in the short and medium term of allowing global capital to exploit China's labor in return for comprehensive development of the economy and securing its own legitimacy in the process was a devil's bargain that had been worth entering. In any event, by the end of the second decade of the 21st century, the importance of Beijing's corporate allies had been reduced by the combination of a decade-long stagnation, followed by a COVID-19 recession in the US market, and China's own technological advances, though there were areas where selected American high-tech companies remained important. What made the difference? The difference was a strong state emerging from an anti-imperialist revolution, not the state of a defeated power like Japan or that of a protectorate like South Korea. South Korea and Japan, are usually seen as the developmental states par excellence. China had a state that was far stronger than them because of its having come out of an anti-imperialist revolution. Now, eager to take advantage of wages that were about 2.9% of those of the US, American transnationals essentially moved a great many of their manufacturing processes to China. China's rapid industrialization was thus related to the US's deindustrialization, particularly in the Midwest. This was in turn the law of global capital working itself out. That is, the integration of non-capitalist social modes of production to counter the fall in the rate of profit. Now, this does not mean, that there were no crises in China, but these were crises of growth, as I call it. First, there was the rise in different dimensions of inequality, income, gender, etc. There was, a proliferation of environmental crisis. There was the problem of overcapacity or surplus capacity that, was a drag on China's manufacturing base. There were multiple protests. In fact, the image that there were no protests or very few protests in China is certainly not true. Until 2008, there were thousands of grassroots protests. Now, the difference was that, and there still are, the difference, of course, is that there was no systemic challenge to the Communist Party. Why the absence of a systemic challenge? While inequality has indeed grown, incomes have risen even faster. Average per capita income in China rose between 1988 and 2008 by 229%, 10 times the global average of 24%, and far ahead of the rates for India, 34%, and other developing Asian economies. Quote, for most of the past 3 decades, all boats have been rising, unquote, one analyst speculates. Quote, and most people pay more attention to their own boat than the boats that have risen higher. They may, in short, have bought into Deng Xiaoping's motto early in the reform era that some people and some regions should be allowed to prosper before others, unquote. Now, what we had in the US, in contrast to crises of growth in China, were crises of decline. Long before the banking collapse of 2008, key US industries such as machine tools, consumer electronics, auto parts, appliances, furniture, telecommunications equipment, and many others that had once dominated the global marketplace suffered their own economic collapse. While not all moved to China, moving to China was a central factor in deindustrialization. The so-called China shop is estimated conservatively to have led to the loss of 2.4 million American jobs,
most likely the number of jobs lost was much higher. Rise of inequality in the United States, to which deindustrialization was a central contributor, owing to the loss of well-paid manufacturing jobs. But this was not the only reason, and one must see the rise in inequality as a product of neoliberal policies as a whole. Let me quote the French economist Piketty. Quote, "I want to stress that the word collapse in the case of the US is no exaggeration. The bottom 50% of the income distribution claimed around 20% of the national income from 1950 to 1980, but that share has been divided almost in half, falling to just 12% in 2010 to 2015. The top 1% share has moved in the opposite direction from barely 11% to more than 20%. Quote, unquote. Yeah, next slide, please. Okay, so in addition to this crisis of deindustrialization, we had a political and ideological crisis in the United States. The political crisis is the undeclared civil war that has severely damaged the US political system as the majority population embraces white supremacy. People now call this the cold civil war. Second is the ideological crisis, the loss of the American dream, and what we had termed missionary democracy, the sense that the US role in the world was, to expand liberal democracy. That's gone. There is an inward turning, though the left and the right differ on what inward turning consists of. The momentous US defeat in Afghanistan can only accelerate this process of political and ideological disaggregation. Now, unlike in the US, China, though it had tensions associated with breakneck industrialization, was not suffering from political polarization. Partisans of Western-style democracy were a very small minority, though spontaneous feelings of alienation against the authorities were expressed widely on the internet. Then we might note Xi Jinping's ideological renovation that he has emphasized. This has consisted principally of an anti-corruption campaign, promotion of the Chinese dream of shared prosperity, and also quite important, national rejuvenation, meaning ending, moving from the century of shame, which was the 19th century to the mid-20th century, and on to a new phase in China's history. And finally, we have, in the case of China, a push for global leadership, leadership of the process of globalization, promotion of the idea of connectivity linking the Eurasian landmass, and the biggest example of this is the Belt and Road Initiative. Now, one key reason China prospered was because of its slow spending on defense during its decades of industrialization, a strategy that then Chinese President Hu Jintao described as China's peaceful rise in the early 2000s. Instead of being preoccupied with building up its military might, China has focused on opening markets in Africa and Latin America and becoming a source of billions of dollars of development aid, even as US bilateral economic aid has been neglected in favor of ever-increasing military assistance and subsidized weapon sales to old allies like Israel, Egypt, and Saudi Arabia.
The launching of the Beijing-sponsored Asian Infrastructure Development Bank in 2014 saw even the US traditional allies in Europe queue up to become partners. More governments from both the Global South and the Global North signed up when Beijing rolled out the Belt and Road Initiative that proposed to spend an estimated $4 trillion for infrastructure projects to connect the Eurasian landmass, Africa, and Latin America. Now, Donald Trump's policy towards China constituted a break with the 20-year-old US policy of placing the interests of US transnational corporations as a primary consideration. Trump, advised by economic nationalists like Peter Navarro, went for a strategy of punishing Beijing economically via trade sanctions, an aggressive effort to change its state-led capitalist mode of production, and executive directives to prevent the transfer of American high tech. The Biden administration is likely to continue this strategy, but add a new element: heavy state spending to shore up the US's technological superiority. A few weeks ago, the US Senate passed a $250 industrial policy bill. This was a lopsided bipartisan vote that showed that containing China is probably the only area where Republicans and Democrats can agree. Now, with the US suffering from a prolonged economic crisis owing to deindustrialization and financialization, and from an undeclared social and political civil war that is bringing everything into gridlock, the only area where the US enjoys undisputed superiority over China is on the strategic front. Maintaining superiority on this front, as well as I would strongly contend that the conjunction of the loss of global economic hegemony, debilitating political and ideological crisis, and massive military superiority is a very dangerous one. The danger comes not from the fact that China is modernizing its military, as the US Department of Defense claims, but that China is so far behind militarily. Let me explain. In his speech at the 19th National Congress of the Communist Party of China on October 18, 2017, the famous Chinese Dream speech, Xi Jinping laid out a three-stage schedule for China's military modernization, ending in 2049 with the achievement of the military into world-class forces, unquote, that could, quote, manage crisis and deter and win wars, unquote. One can read that assertion as Xi's admission that the People's Liberation Army was some 30 years behind the US military, the universally regarded as the world-class standard. In my view, it was a mistake to admit this, and I shall explain why after we have compared the military capabilities of the US and China. How do the US and China's armed forces compare today? Well, in 2019, US military expenditures were about 3 times more than China's, $732 billion to $261 billion. The rise in military spending by the US was 5.3% from its level in 2018, while that of China was 5.1%. US officials now routinely describe China as a near-peer competitor. This is grossly inaccurate if we use non-partisan indicators. First of all, in terms of nuclear weapons, Beijing has a relatively small nuclear force that is guided by a no first use doctrine that is focused on deterring a potential aggressor via the maintenance of a second strike retaliatory capability. The US has vastly superior capabilities, and it has not adopted a no first use position.
China has only about 260 nuclear warheads, while at the end of 2017, the US arsenal contained approximately just under 1,400 deployed and approximately 4,000 stockpiled warheads. Second, China's conventional defense offensive capabilities are grossly inferior to that of the US. Two key indicators of a country's offensive capability are its overseas bases and its aircraft carriers. China has only one overseas military base, and that is located in Djibouti off the Gulf of Aden, from which it participates in anti-piracy activities. The US has scores of military bases surrounding China, 25 major bases and 60 other facilities spread all over Japan, 15 bases in South Korea, 3 bases in Guam, and 5 bases in the Philippines. In terms of aircraft carriers, China has 2 operational carriers with an antiquated Soviet-era design, while the US has 11 carrier task forces, one of them, the 7th Fleet, based in Yokosuka, Japan, which can easily be supplemented by another carrier task force from the Eastern Pacific in the event of conflict. US carriers like the recently commissioned USS Gerald Ford are the state of the art, far in advance of anything China has to offer. Even the strategic postures, even the Pentagon does not dispute Beijing's strategic posture as strategic defense, which it describes is rooted in a commitment not to initiate armed conflict, but to respond robustly if an adversary challenges China's national unity, territorial sovereignty, or interests, unquote. The US strategic posture, on the other hand, is offensive. It has 3 components. One is forward deployment, that is to push the US presence of US military power as far as possible from the territorial limits of the US and as near as possible to the borders of a likely enemy. Second is a warfighting doctrine called Air-Sea Doctrine. A key document explicitly points to China as the enemy, and it calls for, quote, kinetic and non-kinetic, in other words, both explosive and electronic strikes against inland command centers, radar systems, and intelligence gathering facilities, raids against missile production and storage operations, and blinding operations against Chinese satellites. It also says that China's seaborne trade flows would be cut off with an eye towards exerting major stress on the Chinese economy and eventually internal stress, unquote. Third, the US long-term strategic perspective is overmatched. According to our friend Mike Clare, quote, although reminiscent of containment in some respects, overmatch differs from Cold War strategy not only because it presumes 2 and possibly more major competitors instead of just one, but also because it requires a perpetual struggle for dominance in every realm, including in trade, energy, and technology. Now, China's strategic dilemma is that large parts of the US military forces in the Western Pacific lie right on its doorstep, entrenched in bases on the so-called First Island chain, or at sea in the forward deployed US 7th Fleet. Most of China's industrial infrastructure and population are located in the country's southeastern and eastern coasts, and thus are very vulnerable to US power in the event of conflict. China's response to this dilemma has been to push its defense outwards, placing anti-access, anti-denial weapons, A2AD, in maritime formations like Mischief Reef that it seized in the South China Sea from countries like the Philippines. These moves have been justified unilaterally by saying that 90% of South China Sea belongs to China. China's claim to 90% of the South China Sea is illegal and violates the rights of 5 other countries that border that body of water. The US has long seen the South China Sea as part of the American lake,
and its surface ships and submarines patrol the area with impunity up to just outside China's 12-mile territorial waters, while its intelligence gathering aircraft also lurk as close to China as possible, surveying every square meter of ocean and coast. While China advances territorial claims, the US advances the doctrine of freedom of navigation to advance its interests. Be that as it may, US-China jockeying for power in the South China Sea is creating a very explosive situation, since there are no rules of the game except an informal balance of power. And resorting to balance of power as a regulator of conflict is quite unreliable, as was seen in the case of the European balance of power that resulted in the First World War. Right now, US and Chinese ships are engaged in provocative games of chicken, in which jet fighters buzz enemy ships or warships, head for their rivals, then swerve at the last minute. When I visited Vietnam as a member of Congress in 2014, Vietnamese officials expressed as to how a mere ship collision could escalate into a bigger conflict. And I have no doubt they are right, since both China and the US are viewing their maneuvers in the West Philippine Sea or South China Sea within a larger regional and global chessboard. The West Philippine South China Sea could be the site for a much bigger confrontation. In my writings, I have put forward a 4-step plan under the auspices of ASEAN towards a de-escalation of conflict in the area. And I will not go through this. We can discuss that later. Next slide, please. Next slide, please. Okay. Clausewitz famously wrote that war is the extension of politics by other means. This gives too much weight to rational calculus as the process of determining when to go to war. It grossly underestimates the role of passion. But what is truly dangerous is when passion is joined to rational calculus, such as when the desire to maintain hegemony is attached to a calculable process of when to go to war. Xi Jinping's estimate at the 19th Congress that it will be in mid-century that China will have a world-class forces that can match those of the United States has perhaps unwittingly given the Pentagon a sense that it has at most a 30-year window of opportunity, most likely less, to do something. That is what I meant about Xi's making a mistake in his 19th Party Congress speech. Will the Pentagon really allow Beijing to achieve strategic equality, which may well be the last step to America's loss of global hegemony? Next slide, please. Am I exaggerating? The US has probably been the most warlike country over the last 245 years, constantly expanding and taking over territory through military adventures in its first 150 years, then using military force to achieve and maintain military hegemony for the next 100 years. There have been few periods where this country has not been at war. This country, in fact, was continually at war over the last 20 years. And we're not sure if, in fact, the Afghanistan war, from its point of view, has ended. Compare this to China, which last deployed troops outside its borders 40 years ago. Indeed, the big fear of the Chinese is that their forces do not have the experience of war making that the US has, which would be decisive in any conflict. Let me end by citing Graham Allison, the Dean of Security Studies Establishment in the US, who says that China and the US are on a collision course for war. To many, a preemptive move on the part of the United States, given its bellicose history, is a given. The question is not whether, but when, where, and how it will take place. This presentation is based on
my piece at the Summit of Global Capitalism's Accommodation, Rivalry, or Confrontation between the US and China, that is appearing in the Socialist Register of 2022, which has just been published, by the way, and made available. Those who friends who would like to request the PDF of this article can write me at waldenbello@yahoo.com, and I'll definitely send you the PDF. Well, thank you very much. Thank you very much, Walden. According to the fact that you are in the Philippines, meaning that it's almost 1 o'clock morning for you. Thanks again. And I saw that some people wanted to react, but I propose to pass the floor to Martine Bullard from the Monde Diplomatique in France to do her presentation, and after that, we'll open the floor for discussion. Martine, you have the floor. Martine, ton micro. Oui, excusez-moi. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'ai trouvé l'intervention de Walden vraiment très, très intéressante. Je ne sais pas s'il y aura une guerre chaude, hein, mais le pire n'est jamais sûr. Mais effectivement, il y a un cumul assez fort, hein, de raisons pour aller vers un affrontement. Je voudrais revenir très, très, très rapidement, parce que je sais qu'on n'a pas un temps très grand, mais sur justement le passé, sur les rapports entre les États-Unis et la Chine, qui ont toujours été quand même des rapports un peu conflictuels. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même 22 ans pour que les États-Unis reconnaissent la Chine. Et il y ait ce voyage de Nixon à Pékin, hein, en 1972, et encore 7 ans pour qu'il y ait une ambassade américaine à Pékin. C'est-à-dire que du point de vue idéologique, il y avait une volonté de rejeter la Chine communiste. Ce n'est que les États-Unis qui étaient englués dans la guerre du Vietnam et qui avaient besoin d'un opposants à l'Union soviétique, hein, qui ont permis justement de renouer les liens, enfin qui ont poussé à des liens beaucoup plus étroits. Donc c'est pour des raisons géostratégiques. Quand il y a une deuxième période dans les relations États-Unis-Chine, c'est la période de lune de miel qu'a décrit fort bien Walden, qui est une période de lune de miel avec des raisons économiques. Évidemment, la Chine n'avait pas de capitaux, mais elle avait une main-d'œuvre qui était formée quand même. C'était une main-d'œuvre alphabétisée par rapport à l'Inde, par exemple, qui a une main-d'œuvre où le taux d'alphabétisation était très faible et reste aujourd'hui encore faible, hein, et puis qui avait une main-d'œuvre relativement disciplinée, alors que les États-Unis recherchaient relever le taux de profit. Donc ça, je ne vais pas revenir, Walden l'a décrit tout à fait bien, mais il y avait aussi déjà une raison idéologique, pas que de l'économie, c'est aussi une raison stratégique. C'était l'idée que l'on pouvait emmener la Chine dans le système capitaliste et dans le système de démocratie à l'occidentale. C'est la grande déception d'ailleurs des Américains aujourd'hui et des idéologues américains aujourd'hui, où la montée des échanges entre les États-Unis et la Chine n'a pas conduit à l'absorption idéologique, si je puis dire, de la Chine par les États-Unis. Cela dit, quand la Chine accepte, si je peux dire, les capitaux américains pour développer le pays, en même temps, leur dépendance est extrêmement forte. À la fin des années, début des années 80, 70% des produits dits chinois, entre guillemets, 75% pardon, de la valeur ajoutée, étaient maîtrisés par les Occidentaux. La Chine n'avait peanuts, hein, ne recevait que pas grand-chose. Ce qu'elle a pu faire pendant cette période, c'est d'acquérir un savoir-faire, c'est d'être en position de force pour pouvoir exiger des capitaux étrangers de s'implanter, et non pas simplement investir, mais de s'implanter en Chine avec des entreprises chinoises afin de s'approprier les savoir-faire et ainsi de suite pouvoir se développer. Ça ne s'est quand même pas fait sans douleur à l'intérieur de la Chine. Il faut se rappeler 1989,
et les mouvements sociaux de Tiananmen, la répression énorme au lendemain de Tiananmen. Il y avait un courant en Chine modernisateur et plus démocratique que ne le voulait l'appareil politique chinois. Et entre les États-Unis et la Chine, ça marche grosso modo jusqu'en 2008. Effectivement, 2008, c'est le premier accroc devant le massacre, le massacre économique, si je puis dire, américain. Les Chinois commencent à se dire qu'ils ne veulent plus recevoir de leçons des Occidentaux. Et effectivement, je me souviens très bien d'un économiste chinois qui m'a dit, bon voilà, vous nous avez fait des leçons, vous nous avez dit ce qu'il fallait faire, pas d'État, le libéralisme, etc. On voit ce que ça donne, maintenant on pose nos conditions. Donc effectivement, il y a eu une volonté, de recentrer l'économie chinoise sur la consommation, ce qui n'est pas facile, parce qu'on est en 2021, ils n'y arrivent toujours pas complètement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il y a eu une espèce de, de sûreté d'eux-mêmes, des Chinois, de la Chine, qui a fait qu'elle s'est affirmée de plus en plus sur la scène internationale, d'autant que son plan de relance, qu'on jugera à l'époque, en 2008, le plan de relance qui était de 100 milliards, je crois, on considérait à l'époque que c'était un plan hors norme. Depuis, avec le Covid, on a fait beaucoup mieux un peu partout dans le monde, mais de fait, en lançant son plan de relance, la Chine a tiré l'économie mondiale vers le haut, et donc s'est senti une certaine assurance. Avec, en interne, il ne faut jamais, je crois, oublier les faiblesses internes de la Chine, qui sont quand même des problèmes d'inégalité extrêmement fortes. En Chine, dans un pays qui prône l'égalité, c'est toujours la politique officielle du pouvoir, et puis chez une partie des dirigeants chinois, la peur d'une perte d'identité propre à la Chine pour aller vers une espèce d'absorption de l'idéologie capitaliste occidentale. Donc ça marche quand même grosso modo avec des problèmes. Il y a une troisième phase qui est la phase ouverte en 2011, pas seulement avec Trump, c'est là où je diverge un peu avec Walden, le tournant s'est opéré avec Barack Obama. C'est Barack Obama qui a commencé à parler du pivot asiatique. Le pivot asiatique, c'était l'idée de remettre des troupes américaine dans toutes les bases de l'Asie, là où il y en avait moins ou plus. Et donc, certes, c'était 2 ans après que Obama ait décidé le surge en Afghanistan. Donc, ses moyens militaires étaient quand même relativement limités pour mettre les troupes en Asie. Il reste que, théoriquement, sur le plan politique, c'était le premier tournant. Le deuxième, toujours sous Barack Obama, c'est l'idée d'utiliser les lois d'extraterritorialité qui seront utilisées largement par Biden plus tard, mais qui commencent avec Obama et qui concerneront tout à fait la France, puisque ça a été une amende considérable pour BNP, ça conduira au démantèlement d'Alstom pour la France. Donc, Obama met en place un peu le système théorique, évidemment, Donald Trump arrive et lui, avec sa coup de serpe, décide la guerre commerciale pleine et entière, si je puis dire, avec la volonté de effectivement satisfaire sa clientèle électorale, la fameuse Rustibel qui avait souffert de fait des délocalisations, et il se retrouve, et ça c'est beaucoup plus étonnant, il se retrouve en convergence avec les patrons des GAFA, qui eux aussi sont pour, un peu serrer la vis aux Chinois, parce que les GAFA ont du mal à pénétrer le marché chinois et luttent contre le protectionnisme, entre guillemets, chinois. C'est là, évidemment, que
tournant plein et entier se réalise, avec déjà une convergence entre les démocrates et les républicains. La loi de défense nationale votée au Congrès est votée naturellement par les républicains, mais aussi par une partie des élus démocrates. Et cette loi nationale sur la défense, loi nationale de défense, dit clairement et pour la première fois que la Chine est un ennemi systémique. Et donc, on va assister là à un début de convergence entre républicains et démocrates. Et puis, on le voit aujourd'hui avec Joe Biden. Alors, naturellement, ça a perdu la dimension, comment dire, guerrière première de Joe Biden, mais on est de Donald Trump, et Joe Biden est plus porté sur les droits humains, mais quand même, le premier sommet international que met en place Biden quand il arrive au pouvoir, c'est le Quad. Ce Quad, c'est le dialogue quadrilatéral qui dit l'axe Indo-Pacifique, hein, qui réunit le Japon, l'Inde, l'Australie et les États-Unis, avec l'idée de contenir militairement la Chine. Or, c'est le premier acte politique international de Joseph Biden, et on verra plus tard avec l'OTAN, à la réunion de l'OTAN en Europe, où l'OTAN s'arroge le droit de se prononcer contre les investissements chinois en Europe, en disant que c'est très dangereux du point de vue sécuritaire. Ça, c'est du côté américain, et naturellement, du côté chinois, on passe, ça, Walden l'a fort bien dit, de l'émergence pacifique à l'affirmation de la puissance chinoise, voire ces dernières années, enfin ces derniers mois peut-être, la diplomatie du loup guerrier, comme on a dit dans le langage diplomatique, c'est-à-dire la volonté d'une plus grande riposte, quelquefois avec des termes très guerriers, de la diplomatie chinoise face aux agressions américaines. Il y a évidemment, là aussi, Walden l'a dit, je passe très très vite, l'occupation des îlots, enfin plutôt le développement des îlots dans les Spratleys, les Paracels, dans les mers de Chine, dans les deux côtés de la mer de Chine d'ailleurs. Et là, avec une volonté nette de se défendre, quand même, qui n'est pas justifiée, puisque c'est contraire au droit international, mais la Chine craint énormément. Quand on regarde la carte de Chine, elle est complètement entourée au nord avec la Corée du Sud qui dispose de troupes américaines, l'ensemble du Japon avec notamment Okinawa qui est à quelques centaines de kilomètres de son territoire, et puis qui a des troupes américaines, qui héberge des troupes américaines. Il y a bien sûr Taïwan, donc une peur bleue pour la Chine de voir ces passages, son accès à haute mer complètement verrouillé par les Américains et les alliés américains. Ça ne justifie pas, encore une fois, qu'ils aient bétonné les îles, qu'ils aient développé cette agressivité avec les Philippines notamment, mais ça explique. Si ça ne se justifie pas, et même si ce n'est pas la bonne solution, comme le dit Walden, c'est un moyen ça a pour conséquence de s'aliéner ceux qui pourraient être des alliés, notamment les Philippines, qui étaient, Duterte était quand même assez proche de la Chine. Il est obligé de protester devant une telle agressivité. Donc, ça, c'est l'aspect agressif. Le troisième aspect du côté chinois, c'est effectivement la route de la soie qui s'est développée, qui est un vrai succès, je reviendrai tout à l'heure, pour la Chine. Alors, je vais reprendre le titre qu'on avait de la conférence. On parle de nouvelle guerre froide. Est-ce qu'on peut parler de nouvelle guerre froide ?
Moi, j'ai envie de dire oui et non. Et je vais commencer par le non parce que dans la guerre froide, il y avait compétition entre deux systèmes, le système communiste et le système capitaliste. Or, le système capitaliste, en tout cas les principes capitalistes, sont à l'œuvre dans les deux pays. Alors, sous bannière libérale aux États-Unis, mais avec l'État qui finance quand il y a besoin. Hein. On sait bien que les grandes découvertes américaines ont été financées par les Américains. Et sous bannière étatique, hein, en Chine, mais avec quand même une grande liberté pour le capital. On l'a vu avec Jack Ma. Alors, évidemment, ils viennent de couper, les dirigeants chinois viennent de couper les ailes aux grands groupes multinationaux qui se sont développés. On y reviendra peut-être dans la discussion, c'est intéressant parce qu'il y a une recherche de nouvelles régulations. Il reste qui s'était développé très largement, au point où Jack Ma s'est senti capable de proposer une e-monnaie propre à Ant, à son géant financier, à son trust financier, comme l'avait fait un peu Amazon à un moment donné quand il avait proposé une propre monnaie. Donc, il n'y a pas de compétition sur le mode de gestion capitaliste, et surtout, les deux économies sont interdépendantes. Évidemment, la Chine est le premier fournisseur des États-Unis et le troisième acheteur des produits américains. Donc, on n'imaginait pas l'Union soviétique fournissant des produits aux Américains et réciproquement. C'est-à-dire, donc, ça n'a vraiment strictement rien à voir. L'Union soviétique est un géant militaire, un géant politique, même par certains aspects, mais un nain politique, un nain économique, alors que là, nous avons affaire à deux géants. Cela dit, c'est la deuxième partie, il y a quand même une guerre forte, hein, une guerre, d'abord une guerre commerciale et technologique, je ne vais pas y revenir parce que peut-être je suis en train de dépasser mon temps, non, ça va? Tu me dis, Christophe, si je dépasse mon temps. Non, ça va, tu as encore 5 minutes. Vas-y, vas-y. Voilà. Donc, une guerre commerciale, technologique, je ne vais pas revenir, mais quand même, qui peut porter des coups à la Chine. Hein. On a vu l'énorme campagne contre Huawei et l'énorme campagne avec les semi-conducteurs, avec une pression pour que les fournisseurs taïwanais quittent le sol chinois. Or, ils sont essentiels comme producteurs de semi-conducteurs nécessaires à l'intelligence artificielle, où la Chine a incontestablement une certaine avance. Donc, une guerre commerciale et technologique, une guerre d'influence. Alors, en Asie et dans le monde, hein, on a parlé de la route de l'initiative Belt and Road, avec effectivement, c'est très compliqué de savoir combien ils ont consacré à cette fameuse Belt and Road initiative. Alors, on parle de 4 000 milliards, certains parlent de 5 000 milliards de dollars. On a du mal à s'y retrouver entre les annonces, les vrais projets, les difficultés de projet, les projets revus, etc. Il reste que, de fait, politiquement, ils se sont appuyés sur les besoins en investissement, en équipement, et en infrastructure en Asie. Aucun pays et qu'aucune banque mondiale n'était capable d'assumer. Deux, ils ont eu pour principe de ne pas intervenir dans les affaires des pays récipiendaires des projets, ce qui n'est pas seulement une manœuvre politicienne, je crois que c'est quelque chose de très profond chez les Chinois. Et enfin, ils ont eu le troisième principe, qui est le remboursement de ces prêts par les matières premières, et puis voire par la mainmise sur certains équipements. On l'a vu au Sri Lanka, par exemple. Mais il reste que ces projets lui ont permis d'avoir une influence en Afrique et dans une partie des pays d'Asie, de montrer qu'ils étaient capables de mener des projets multilatéraux,
quand même, la Banque asiatique, je ne sais plus comment elle s'appelle, Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, la fameuse BAII, a été, comment dire, mise en place avec une cinquantaine de pays, dont les adversaires, dont les alliés, pardon, des Américains. Et puis, et donc, ils ont été, ça c'est du point de vue économique, et puis ils ont réussi dans la même foulée, montrant qu'ils étaient capables de mener des projets multilatéraux. C'est le fameux accord de libre-échange qui est le plus grand accord de libre-échange au monde, hein, le partenariat économique régional global, avec les pays de l'Asean, plus la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle-Zélande, etc. Donc, ils ont marqué des points incontestablement dans cette guerre d'influence, des points économiques, mais quand même, ils ont des points faibles qui sont les points en interne, c'est-à-dire la répression, qui peut quand même bloquer une partie des projets de recherche, mais aussi les problèmes avec Hong Kong, les Ouïghours, je vous en passe, on y reviendra un peu plus tard. Cela dit, à part le Japon, l'arrogance chinoise, l'arrogance chinoise est réelle, mais à part le Japon, l'arrogance américaine est tout aussi réelle et n'est guère plus appréciée. La plupart des pays de l'Asie, notamment, où les États-Unis essaient d'enrôler dans leur campagne contre la Chine, entendent coopérer économiquement avec la Chine et stratégiquement avec les États-Unis et n'ont pas franchement envie de rentrer en confrontation avec Pékin. Il y avait un proverbe que me disait, je crois que c'est un diplomate singapourien, je crois que c'est un proverbe chinois qui disait « L'eau qui vient de loin ne peut arrêter le feu qui est tout près ». C'est-à-dire que certes, les Américains sont bien gentils, mais enfin, nous, on a le grand voisin à côté et on coopère avec lui et on peut continuer à coopérer. Cela dit, si les Chinois, si les Américains n'arrivent pas à enrôler l'ensemble de l'Asie sous sa bannière guerrière, ils marquent des points avec d'autant plus de force, si je puis dire, que le soft power chinois n'est quand même pas très développé. On peut dire qu'il a certainement, pour une part, perdu des points dans la dernière période, avec l'affaire de Hong Kong, évidemment, avec sans doute Taïwan, et puis et avec la répression interne, c'est incontestable. Donc voilà, est-ce que je n'ai pas parlé de Taïwan parce que je suis en train que j'ai mal capitalisé, mais ça mériterait d'être évoqué parce que Taïwan est l'un des points faibles de la Chine et c'est un point faible sur lequel s'appuient maintenant les Américains et donc peut-être un point de friction extrêmement important. Alors est-ce qu'on ira vers une guerre chaude ? A priori, je n'y crois pas, naturellement, mais d'abord, les guerres sont jamais rationnelles. La Première Guerre mondiale n'était vraiment pas rationnelle, personne n'en voulait, hein, dans les écrits, elle avait quand même eu lieu. Et d'autre part, il suffit les manœuvres américaines d'une part et la réaction crispée de la Chine d'autre part, est extrêmement dangereuse et peut conduire à des incidents dont on maîtrise peu l'enchaînement. Voilà. Merci. Thank you very much, Martin, for your presentation. And now we will pass to the discussion. But before to give the floor to the two people having raised their hand, I saw Carlos Mendoza Portela, and I saw Pierre Baudet. But before them, I have two questions by mail or chat. The first one came from Feroz Mehdi, and his question is about China and India. Why does China not consider India as a crucial and important ally to have in this growing China-USA conflict? India is clearly drifting in the USA camp. That's the first question coming from Feroz. And I have a second question, which are in fact two questions coming from Oli Milan Campos, which is
in the chat, but in Spanish. I translated in English. He asked two questions. The first one is to know if we can say that the US is a declining empire and China a rising empire. And his second question is about the relationship between China and Russia. Do you think that China is worried by the link and the relationship between China and Russia? That are the three first questions. Now we'll give the floor to Carlos Mendoza Portela, then to Pierre Baudet, and then to Zé Correa, who just raised his hand. Carlos Mendoza, ¿estás aquí? ¿Puedes hablar? Okay, we'll see later. I don't see his hand still on, but if he wants, he can speak in a while. Pierre Baudet now, you have the floor, and then Zé Correa, and then Carlos Mendoza if he reappears. Okay, thank you, Christophe. Thank you for Walden and Martin. Outstanding presentation. Really, bravo. I want to raise a tough question because it relates to what happened last month. I'm talking, of course, about the Afghan debacle, and it's a bit early, a bit this and that. So one interpretation is that it's an important defeat, perhaps not a strategic defeat, but important defeat of the United States, especially at the symbolic level. Okay, it's humiliating, and it sends the message that the United States cannot control Afghanistan and before that Iraq. And what are they going to do? It's unclear. There are some reactions in the United States, etc., etc. For first reaction, it's a defeat. They're going to pay the cost, and it helps China also on the side through Afghanistan and Pakistan. Second interpretation is that, it's good riddance. The United States are relief to handle this mess, this chaos, extremely costly, without an end in sight. And it goes to Obama's initiative. It says, okay, forget the Middle East and let's go Asia, that kind of stuff. And also in terms of the military doctrine, it's over the period of the soldiers in the ground, and we will defeat them by the drones and etc., etc., etc. And just to end, that China, which appears as they made some success with that, will pay because the United States will not leave Afghanistan and Pakistan and through the different projects just to go like this, and they will try to undermine this with whatever means they are possible. So two interpretation. Maybe there's a third, fourth. So I'd like to hear you on this. Thank you. Thank you, Pierre. Zé Correa, you have the floor. I will speak slowly in Portuguese to be translated, okay? To English and French. Eu queria agradecer muito as exposições do Walden e da Martini, são muito úteis para entendermos nosso mundo hoje. A primeira questão, a análise do Walden da praticamente inevitabilidade do conflito quente entre Estados Unidos e China me parece muito marcada pelo quadro da situação de expansão no Mar da China e os conflitos, em especial, com Taiwan. Agora, eu queria enfatizar duas outras coisas, e eu coloco isso como problemas para discussão. Qual é o grau de interdependência da economia chinesa com a economia japonesa
coreana e da própria Taiwan. Esse grau de interdependência não é tão grande que torna impossível um conflito global. Eu não estou descartando, Walden, conflitos particulares, mesmo conflitos quentes, mas um conflito global não é autodestrutivo para todo mundo? Essa é a primeira questão. A segunda questão é se a projeção de poder que a China está fazendo nas relações com a Rússia e ocupando os espaços vazios deixados pelos Estados Unidos. Eu estou pensando em Mianmar, de um lado, e agora Afeganistão e Paquistão, de outro. De fato, a situação geopolítica da Eurásia não está se movendo muito favoravelmente à China? Essa é a segunda questão. E a terceira é uma questão que nós não podemos escapar. Qual é o lugar da América Latina para, digamos, nas projeções de poder chinesas, na opinião de vocês dois? É isso, muito obrigado. Thank you. That's the questions. Thank you, Zhe. There is a question from Menahem in the chat. You can read it in English. At the moment where we have the 20th anniversary of September 11, do we think that the US military-industrial complex could use the threat of terrorism by pushing out the pressure to Xi Jinping to consolidate the development of his business, as he did 20 years ago? That is this question. I remind you, if you have people wanting to ask a question, is the moment to do it, because the first question, written question, or the discussion we just hear about are very important. And if there is no other remarks or question, I will pass the floor to our two panelists, Walden and Martin, to hear what they have to tell us about all these issues. We do that? No more question? Okay, Walden, if you can try to answer in a short way to these very deep issues were on the table, you have the floor, and then Martin. Yes, so let me see. So you can hear me. Yes, thank you for the questions. Thank you, Martin, for the presentation. I will, of course, try to integrate all the questions into a couple of answers. First, I think that we should expect, that the U.S. will, in fact, try to strengthen its alliances in South Asia, especially with India. Okay, given the the debacle in Afghanistan, and certainly I think that the under the BJP government, the alliance between the U.S. and India is seen as a strategic one. So there's both the idea of containing China's influence in South Asia, but also I think there is an ideological element to it, which is that the drive of the BJP is to say that it can be as efficient or create a society as efficient as China, but not become
an authoritarian regime like China. So yes, we can be like China, but at the same time, we did not abandon our practices of whatever they call it, democracy, although the BJP is, has moved very far away from the secular democracy of of Nehru and Gandhi. So basically that relationship will be strengthened in light of the Afghan debacle. So the second thing is, I think Zay was asking about China's relationship with Japan, South Korea, and ASEAN. Well, basically, I think what we now have in that part of the world is what is called a Sino-centric division of labor. Pretty much, we have an integrated regional economy, that has been created over the last 2.5 decades. That's very clear with South Korea. That's very clear with ASEAN. And basically, for instance, with ASEAN, it's, the manufacture of parts and the provision of raw materials that are then converted into industrial and manufacturing products that they are then exported to third countries like the United States. At least when the export-oriented strategy of China was still, at its height, there was, in fact, this regional division of labor that had developed. So these economies are very much interdependent with one another. Of course, there is also the question of continuing interdependence with Europe and the United States. Okay. But I think it would be reductionist to say that just because there is economic interdependence, that nullifies the possibility of political conflict, because that's certainly not true historically. Germany was very much integrated into the British-led Western European economy before the First World War. I mean, the trade relations were very, very intense. For instance, between Germany and Britain, and certainly leading up to the Second World War, we also saw Germany's economy very much integrated up to the late 30s, with the rest of Western Europe, and indeed had very strong ties to the United States, because some very famous U.S. corporations, including Ford, had very strong ties to the German military-industrial complex. So basically, I guess what I'm trying to say is that political and ideological relations, which can lead to conflict, have a great deal of relative autonomy from economic relations. And I think it would, so I think that is no guarantee. Closeness of economic relations, mutual dependence is not a guarantee that conflict will not emerge. The situation that Pierre has raised is, well, clearly, I think Afghanistan was a big debacle at so many levels, and it's that war was lost long ago. Afghanistan was lost as early as 2006
6, 2007. And it was just really a holding operation. Basically, I think, Trump was right. Trump was right to make the deal. The US military tried to prevent that deal from taking place. And the US military also tried to prevent an early withdrawal under Biden. And I think that's very clear from the records at this point in time. So I think the big question we have to ask is, what are going to be the geopolitical implications of this? Well, I think that we had already seen under Obama, as Martin had raised, that the US was just desperate to get out of being embroiled in the Middle East, because it was, there was no sight, there was no exit in sight, and here was a possibility of moving the focus to the Asia Pacific, where the US conventional forces were much more suited for a confrontation rather than the asymmetrical warfare taking place and the US was losing in the Middle East. So Obama's pivot to Asia was really, in many ways, a retreat. My sense is, as I said earlier, the only area at this point where the US really maintains, a clear-cut superiority is in military. At every level, there's just no comparison, and I would imagine at this point, that there is some serious strategic thinking going on in the US, that while we maintain this superiority and we have a 30-year window, if Xi Jinping is right, that parity from the position of the Chinese won't be achieved till 2049, then there is that window of opportunity that might be, is a very dangerous one from my point of view, because I think what you have now is a situation where you have, decline is never an easy process for any superpower to admit. And I think that, as I said, when you join passion for hegemony to rational calculus, to maintain hegemony, then you have the worst of all possible worlds for the world. So my sense is, that we really need to look at the military strategic front as a very volatile one. And again, my sense is the US does not take easily to defeat. It is the most bellicose country, most warlike country on earth over the last 250 years. It has now suffered 2 major defeats in Vietnam, in the Middle East, in Afghanistan. And defeat is not in the national character. So I would say that I do not think that the Biden administration is, going to lead to an era of peace. Okay. However, there are other factors at work, and but how much will this distract from the U.S. position of global hegemony? Now, the other factors at work is
the state of near civil war in the United States, the U.S. is really, at a very, very intense domestic crisis at this point in time that is basically driven by race. One cannot underestimate the way that this polarization is in fact driving politics in the US and will have an impact in terms of foreign policy. Now, one possible impact of that is that the crisis becomes so severe, especially as the demographic balance in the US shifts away from the white population, that everything gets focused on the domestic front. Or the other possibility is that because there's so much domestic conflict, a nationalist kind of position of asserting or reasserting global hegemony might be a way by which some sectors of the US elite might want to unite politically or artificially create an artificial unity. And of course, this was the fascist solution during the Second World War for Germany. I think the German war of aggression was very much related to the internal class war in Germany. So I think we need to really look at how this very intense racially, and I think it's no doubt that race is the driving force at this point in the US. How is this going to impact in terms of the US's economic, political, and military aspects of its global dominance? So I'm not quite ready to say that it's going to go this way or that way, but certainly the one thing that is clear to me is more than ever, the domestic warfare and the foreign policy and military hegemony of the United States are very much interrelated at this point in time. I don't think we can divorce them from each other. Thank you. Thank you very much. Well done. Now, Martin, if you want to react to the question where arise, ton micro. Martin, ton micro. Du point de vue militaire, évidemment. C'est bon. Du point de vue militaire, vous m'entendez là? Oui, maintenant ça va. Vas-y, Martine. On ne t'entendait pas tout à l'heure, maintenant ça va. Excuse-moi. Je disais, je n'ai pas complètement américain. Bien mon audio. Voilà. J'ai eu un problème de connexion. Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je suis désolé. Oui, vas-y. J'ai un problème de connexion. Donc, je reviens. Je disais que j'avais un petit problème. Je ne partageais pas l'avis du déclin américain, mais plutôt d'un déclin relatif, évidemment. Ce n'est plus la puissance hégémonique. Il y a concurrence avec les Chinois, mais il reste très largement dominant
du point de vue militaire, ça va de soi, mais aussi du point de vue de la recherche, du point de vue, ça reste un système attractif. Le nombre d'étudiants qui étaient, avant Covid évidemment, mais le nombre d'étudiants étrangers qui proposent d'aller aux États-Unis est bien plus, n'a rien à voir avec le nombre d'étudiants qui demandent à aller en Chine, et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Donc c'est un déclin relatif. Il est évident que le départ de l'Afghanistan dans les conditions qu'on a vues, c'est-à-dire l'apocalypse, ne contribue pas à rendre les Américains très très crédibles. D'ailleurs, la presse officielle chinoise s'en est emparée immédiatement en disant « Regardez Taïwan, ce qui se passerait si vous vouliez vous mettre derrière la bannière américaine, je serais de vous, j'y réfléchirai en 2 fois. » Bref, effectivement, il y a une perte de crédibilité de ce point de vue, mais on sait qu'il y a eu une perte de crédibilité au moment de la guerre de Vietnam, et ils se sont donc attention au déclin très très relatif des États-Unis. Autre chose, c'est sur Chine, Inde, Afghanistan. Jusqu'à présent, effectivement, les États-Unis à plusieurs reprises ont voulu embringuer l'Inde dans leur musette, hein, si je puis dire, ou derrière leur bannière, avec quand même beaucoup de difficultés. Certes, l'Inde participe au fameux dialogue quadrilatéral, le Quad, et à l'axe Indo-Pacifique contre la Chine, ça c'est incontestable, hein, ils sont même une des puissances importantes, mais en même temps, vient d'avoir en avril, il y a eu un accrochage entre l'Inde et les États-Unis parce que des navires de guerre américains avaient pénétré la zone économique spéciale, pas spéciale, mais exclusive, pardon, dans la mer Indienne, dans l'océan Indien, et qui a donné lieu à des protestations virulentes de l'Inde et notamment du BJP, parce qu'il est extrêmement nationaliste, et l'idée qu'on puisse pénétrer dans ces eaux sans même lui signifier, a fait quand même un scandale dans la presse indienne, donc il a beaucoup réagi. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est la frontière avec l'Inde. Avec la Chine. On revient toujours au même point que la Chine est tout près. L'Inde est loin, les États-Unis sont loin et la Chine est près. Et même s'il y a eu des incidents dans l'Himalaya, fin de l'année dernière, je crois, c'était... depuis, les Indiens ont négocié avec les Chinois. Donc, si les Chinois étaient un petit peu habiles, ça pourrait calmer les ardeurs. Ce qui doit inquiéter, en revanche, les Indiens et qui peut faciliter un accord avec les États-Unis, c'est ce qui va se passer en Afghanistan. Effectivement, il y a une bagarre entre le Pakistan et l'Inde en Afghanistan. Le Pakistan ayant peur que l'Inde s'installe et soit l'entoure en quelque sorte, et de son côté, l'Inde craint un accord pakistano-afghan qui naturellement poserait problème pour la résolution du Cachemire. Comme vous savez, l'Inde et le Pakistan sont toujours en conflit dans le Cachemire. Autrement dit, le poids de la Chine plus le Pakistan dans l'Afghanistan peut fortement inquiéter les Indiens et les pousser à aller, excusez-moi, je suis dans la géopolitique, mais peut les pousser à aller du côté américain. Cela dit, avant de se remettre, là encore une fois, derrière la bannière américaine, franchement, il y a des forces assez importantes en Inde, malgré le BJP, malgré le nationalisme indien, malgré le sentiment anti-chinois réel qui existe en Inde. Je vois difficilement pouvoir glisser et faire de l'Inde un allié sûr des États-Unis.
le pire est possible, hein, mais je n'y crois pas beaucoup. Troisième élément sur l'Afghanistan et les conséquences avec les États-Unis et la Chine, c'est que la Chine, on a beaucoup mis en avant le rôle de la Chine, qui a négocié avec les talibans, qui a reçu les talibans, mais elle n'a reçu la Chine et les talibans qu'une fois qu'ils avaient négocié l'accord avec Trump puis Joe Biden. Il n'a pas participé aux négociations, à la différence de la Russie. En même temps qu'il y avait des discussions à Doha entre les talibans et les États-Unis, il y avait discussions à Moscou entre les talibans, le gouvernement afghan, Ghani, hein, qui est l'ancien chef d'État afghan, et les dirigeants russes. Donc, et les dirigeants de Doha ici, d'ailleurs, ils étaient tous invités. Tout ça pour dire que la Chine, elle regarde ça avec beaucoup de modération. En revanche, elle se dit que, effectivement, il y a des matières premières, elle a déjà commencé à investir, il y a de la bauxite notamment qui est essentielle pour les nouvelles technologies, elle a commencé à investir, mais l'Inde est aussi le deuxième investisseur dans la région en Afghanistan, et la Chine, l'autre aspect pour la Chine qui est, à mon sens, presque plus important pour elle que les questions économiques, c'est comment ça s'appelle, le parti islamique de Turkestan, c'est-à-dire les djihadistes ouïghours, qui ont des liens avec les Ouïghours et le Xinjiang. Et la Chine craint par-dessus tout des attentats ou un point, comment dire, de l'aide politique et militaire du parti islamique du Turkménistan qui est lié à Al-Qaïda, ayant pour base l'Afghanistan. Donc voilà, moi je pense que il ne faut pas exagérer pour l'instant l'influence qu'a la Chine sur l'Afghanistan. Quant à la Chine-Pakistan, il faut se rappeler qu'effectivement, il y a ce fameux couloir dans le cadre des routes de la soie de développement entre la Chine et le Pakistan. Et même les projets ont été sérieusement réduits à la dernière période. Donc là aussi, ça avance, mais ça avance assez doucement. Et je voulais redire quelque chose sur le Japon, oui, c'est de dire que le Japon est quand même le premier partenaire commercial de la Chine. Enfin, plutôt la Chine est le premier partenaire commercial du Japon, ce qui quand même, avec les hommes d'affaires, leur permet quand même être un peu modéré. Et enfin, j'en ai terminé sur Chine-Russie. Là encore, ce n'est pas une alliance, la Chine-Russie. Le propre de la diplomatie chinoise, c'est de ne pas travailler en alliance. On peut regretter, enfin, je ne sais pas si c'est regretter ou pas regretter, mais le fait est que ce n'est pas comme ça. D'abord, elle n'en a pas. Elle n'a pas d'alliés dans la région. Elle n'a pas d'alliés dans le monde. Elle a des partenaires commerciaux, on le sait, économiques, on le sait, quelquefois beaucoup plus que ça, mais c'est tout. Et avec la Russie, c'est pareil. L'Europe, c'est là où l'Europe joue un rôle qui est négatif. L'Europe, en s'inclinant devant les États-Unis et imposant des sanctions sans précaution avec la Russie, a rejeté la Russie vers l'Asie et vers la Chine. Mais la Russie a des intérêts contradictoires avec la Chine dans les républiques d'Asie eurasiatique. Donc voilà, je pense qu'il faut sortir un tout petit peu des schémas d'avant et essayer de voir que tout ça, ce sont des alliances très fluctuantes entre les intérêts du moment. Et je ne crois pas, même si les liens se sont rapprochés, c'est incontestable entre la Russie et la Chine, qu'ils ont tous les deux des régimes illibéraux, comme on dit, encore que c'est évident, mais encore qu'en Russie, il y a des élections. Et ce n'est pas le cas en Chine, mais ce n'est pas une alliance idéologique, c'est une alliance d'intérêt à un moment donné, et ce n'est vraiment pas une alliance militaire au sens classique du terme. Thanks a lot, Martin. Thanks a lot, Walden, and a special thank you for Walden because it's almost 2 o'clock, 1:40 in the meeting at the moment. Yeah, it's really
Very, very nice from you, very kind from you. I want also to thank the interpreters, because without them it would be impossible to have this really multinational, international webinar with a lot of people from all the continents. And to tell you also that the next webinar will be in 1 week exactly, and the topic will be the US and Latin America. What is the new relationship after Trump, with the return of the left in different countries in Latin America? That is the topic. And the Global Dialogue will invite Maristela Zampa from Argentina, and Stefanini, a good analyst also, who will be the second panelist next week for this series of 3 webinars on the US after Trump. Thanks a lot. Only to tell you that we were all around 40 in the Zoom meeting, but we have a lot of people connected through the Facebook and YouTube Live in 4 languages, and a lot of feedback of people very happy of the quality of those exchanges. And again, it's a very warm welcome. Thank you to Walden and Martin. And have a good night, Walden, and have a good day or good evening for all the others. Thank you. Bye. Thank you very much. Bye. Thank you. Thank you. Good to see you. Bye. Bye.